Sanarwa Honorable Architect Yarima Sale, Kwamishinan Muhalli na Jihar Borno. Top stories on the news tonight. Correspondent samples opinions of Maiduguri residents on achievements of the year 2021. Borno State government takes delivery of solar panels donated to Umorisho Ultramodern Hospital. Also tonight, construction of Malari village towards resettlement of IDPs reaches advanced stage of completion. Good evening. It's good to have you join us on NTA Maiduguri News at 7 for today, Friday, 31st December 2021, which is also the 27th of Jumada Ula 1443 after Hijrah. I am Yagum Subukar. It's few hours away to the year 2022. What are people saying about the achievements recorded in the year under review? And what key areas is government expected to improve on in the new year? NTA's Milka Malam sought to find answers as Maiduguri residents anticipate for a better 2022. Maiduguri, the Borno state capital, had its fair share of devastation due to the activities of Boko Haram insurgency over the years, but the combined efforts of the federal and Borno state governments have brought about restoration of peace to the state. In spite of the relative peace being enjoyed in addition to execution of developmental projects by Borno state government, residents, however, lamented over high cost of commodities in the year 2021 and appealed for swift intervention in the upcoming year. 2022 is just hours away from today. It's just our wish, our leaders the best. We wish our country and our neighbors in ECOWAS, our Central Africa the best. But this insurgency must end. We want to see a stable electricity where people can be able to have be proud to be a citizens of this country, where you can own your fridge and then store the little food that is reserved because of the harsh economic situation. But next year, the government should improve, especially in doing this, especially anything concerning goods and commodities. They have to do something very reasonable so that things will go down. Tun shekarun baya muna samun challenges akan security Nigeria da wasu abubuwan da dama. Gaskiya yanzu mun samu shigaba a Nigeria a Borno State sosai. The 2021 is very tough, honestly, because everything are expensive. Poor man cannot stay. So let things they down so that the poor people will get what they will eat. We are praying for the next year, 2022. So may Almighty Allah give us the opportunity more than for 2021. They expressed optimism that 2022 will be far better than the previous years. In Maiduguri, Milka Malam, NTA News. Borno State government has taken delivery of solar panels and inverters to enhance electricity power supply to Umorisho Ultramodern Hospital. Iyamaji reports that the gesture was from the incoming National President, Nigerian Society of Engineers, Engineer Tasiu Gidado. Considering the fact that Maiduguri Metropolis and its boroughs have been in total blackout for almost a year now, the gesture by the incoming National President, Nigerian Society of Engineers, Engineer Tasiu Gidado Wudil, to Borno State government became necessary in order to assist government in providing alternative means of power supply to the hospital. Taking delivery of the 10 solar panel and inverters on behalf of Borno State government before handing it over to the State Ministry of Health. Commissioner, Ministry for Intergovernmental Affairs and Special Duties, Engineer Mohammed Kabir Wanori, appreciated the gesture done the state through the presentation of these items, saying it will no doubt reduce the cost being spent on diesel at the hospital. The President of Nigerian Society of Engineers found it necessary to start his policies and program in Borno State. You know, he applauded Borno State, he commended the governor of Borno State, one of the best performing governor in the country.
Borno State Commissioner for Health, Comrade Juliana Petrus, who was full of gratitude for the support rendered to the hospital, called on the hospital management to ensure sustainability of the equipment. We've had a lot of challenges the past few months, most especially where they cannot even run the generator because of the high cost of the diesel. They will have to ration it between the various wards and maybe for some periods of time. Chief Medical Director of the hospital, Muhammad Alhaji Arab, and a member of the Nigerian Society of Engineers, Engineer Muhammad Gambomi Marti, also commended effort of the donor for coming to aid of the hospital in its hour of need. In Maiduguri, Iyamaji, NTA News. Reconstruction of Malari village in Kandiga local government area has reached advanced stage preparatory to resettlement of the displaced community by Borno State government. This came to fore when the Commissioner for Reconstruction, Rehabilitation and Resettlement, Engineer Mustafa Gubio, accompanied by Reconstruction Committee of the village, embarked on assessment of ongoing 802 houses. The report. Malari village in Kandiga local government area was displaced in 2014 by the Boko Haram insurgency, and Borno State government commenced rebuilding of the community for resettlement. Commissioner RRR Engineer Mustafa Gubio went round the project and accessed completed and nearly completed mosque, police station, primary health care center as well as residential houses and school. While addressing the people, the Commissioner urged them to remain resilient, vigilant and prayerful for a safe return to pick up the pieces of their lives as soon as the committee completes the ongoing work in the village. Member representing Kandiga at the State Assembly, Ali Bula Mayajua, who is a member of the Reconstruction Committee, told the people that Governor Zulum will do more for a dignified resettlement, calling on them to be patient with their present condition, which will surely improve when they are resettled. Chairman Kandiga Local Government Council Abbasaji Mohammed Nur expressed gratitude to Borno State government for committing resources to rebuilding Malari village and concern to the entire people of the area. In Maiduguri, Yagum Subukar, NTA News. MMC Chairman Ali Umara Bolori has assured members of Borno Football Club Owners Association of his council support at all times. He gave the assurance while receiving members of the association in his office. Let's get more details from Yarwaya Umar. Ali Umara Bolori, while emphasizing on importance of sporting activities in promoting unity and physical fitness among the younger generation, also urged them to always develop interest so as to become productive members of the society. MMC chairman announced a donation of 720,000 naira on behalf of the state governor, enabling them to register all their teams to ensure participation in Division 1 Football League. Responding, Chairman Borno State Football Club Owners Association Ibrahim Bunu said they were in his office to inform the chairman about the forthcoming Division 1 Football League and solicited assistance for their teams to register for participation. He thanked the chairman for the immediate approval of funds for registration of all the 24 teams. In another development, MMC Chairman Ali Umara Bolori had received his counterpart from Magumeri, Dr. Ali Yaomi, and took him round renovation work ongoing at the council's secretariat. Chairman Magumeri Local Government, Dr. Ali Yaomi, commended MMC Chairman for his developmental strides toward transforming the metropolis. In Maiduguri, Yarwaya Umar, NTA News. Still on the local councils, as part of efforts to revive the education sector, Chairman Shani Local Government Council Adamu Yusuf Gasi has called on parents to send their children to school. He made the call while launching the enrollment drive campaign of Operation Back to School in the area. Murjanatu Hassan completes the report. The chairman, Adam Yusuf Gasi, said the enrollment drive campaign became necessary for parents to send their children back to school as education is the backbone of any meaningful development. He used the medium to call on people to support the present administration of Governor Babagana Umar Zulum for the developmental projects executed in Shani local government.
iyaye hakki ne a wuyan mu tsaya. Ni da nake magana nan ni graduate ne na wannan makaranta da nake tsaya ciki. Education Secretary Shani Local Government Council Mamman Bello expressed gratitude to the chairman and traditional leaders for supporting the initiative of the enrollment drive campaign. UNICEF facilitator in Shani Local Government, John Zamdei, said UNICEF has engaged primary school teachers in training and seminars to enhance their teaching skills. During the ceremony, there was enrollment of new intake of pupils into primary school and presentation of books, bags and uniform to the pupils. In Maiduguri, Mirjanatu Hassan, NTA News. And now to religious matters. Muslims have been charged to seek knowledge about Allah, their creator, as a means to understand and obey his commands. Imam Ibrahim Shetima of Al-Burhan Mosque in Dimi Road, Maiduguri, gave the charge during Friday's sermon before Jumu'at prayer. Muhammad Ibrahim reports. Imam Ibrahim Shetima, while delivering his sermon, said, knowing the greatness of Allah will enable faithful to obey his commands, which will further propel the believer to the right acts of worship. Knowledge of Allah, he added, will help believers to know their Creator's worth, adding that obedience to his commands involves knowing the books sent to prophets, which should be read, understood, and worked with. Imam Shetima further stressed that obeying Allah means adhering to the teachings of Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, as well as belief in his angels and destiny. Muslims are also admonished to answer the call to prayer by going to the mosque no matter their preoccupation, as prayer supersedes all other acts. In Maiduguri, Muhammad Ibrahim, NTA News. And that report concludes the news tonight. But just before we go, on behalf of the management and entire staff of NTA Maiduguri, we wish you a prosperous 2022. I'm Yagum Subukar. Wakin da ya jawo jama'ar waya Simona Clark Nasar za sa du ini finji lokacin ne ladan. Gwamnati kare Borno da injina da Emmanuel Kulan Triki lan kangala da maci da jin da bana litari kura umar shore duro sadana. Gladiya malada da garda da ta karzana amdu na hijira sada kurkuturo. Assalamu alaikum jama sungura da hukuru so tusurungo fasa da wadati lamkanure fato kuma television elarje herway ko zama kan tawo juma da ula ne ka zubin lokacin lorin sa duye da fiti lokacin akan gajira le salamin na sara December ka zafiya ku lokacin lon sa duye ne fiti lokacin lor heda nan tun da sai ga da ko da fulfulo fano kuma ya ruwaya Umar Sadu inin fiti lokacin ne da garo aga na gafso ladin wakin da jawo jama mai sada Simona Clark Nasara za Sadu inin fiti lokacin lon ne ya ata a warin ne gwamnati lasa da ma birin furekina ga yanin tumazana a kuncin duron wakil da ma milka da mala shima da su duja jama'a da jama'ar waya da soro kila da ma san da tuma za saru ni fulho indin da ngalora waljini ladan yaro birni kire da gana giro le jibo ko haram ade banazana sa da ma ka daron amma ya kasa da gwamnati da ya kire ladan namtun lefa ya kire ladan to wandana ga namcin ni lafa to wandana da man tidakin da raman galozin ya kada da ma gwamnati kire burne ade sadina amma ya jama sa da lalle zana kila ta man kare su an ma da zauro zauzina duro sadu ni fini lokaci ladin sada da mawata kudan gurota na sadu na da ma bilin ga ladin abisa da ma angila jinduro to da ma sanna sadu ni fini lokaci indin din ngalwa da ma linta sa da ma ngawe da ko zinaro waljinro gwamnati kare borno da audon ya da ma nuru lantarki kangala da ma citajin sola ma armada sheli tare kura umaru shoye duro salina tunan nurko na da mali tare da haftaro
wakin da yamma janjar hawara suna da wani bana da ya kura karabka injiniya ta su gida da hujjala da mashi makariya da bana racu wani kin da armando irin abin kire ya nukulan tirike ba sa masu na rakar masu wadana radin ladda ya kura karabka injiniya ta su gida da hujjale bana gwamnati kira borno rakun jodin buru da ma walzano amurya da ma gwamnati da bana zo nukulan tirike kuzuka da tare a sodro kun joro kawai da masu da da gabsana da ma miyo da su gwamnati kira borno kire commissioner na lefa hazi da don commissioner da murade ma gwamnati a cirata nasa injiniya muhammad kabiru wanore askaran zariya bana duro plezna ade ya shoma ba shi ta muna da madriza su ada le taru ya da fujo duro kire borno commissioner da lefa juliana bitre askaran zariya bana duro da ma plezna ko kuma da tare da bozna kare da manchester gom kwata duro director kula da tare da muhammad arab alhaja wakila da makaraka injiniya muhammad kambai martiya sai kasar bana mari da zaksaran da tare da malokto ne bana muradu zinalan bana zana durono buladiya madari hukuma na kondo ya da garza da ta karan zina da wuri da ma jama buladiya da gwamnati kire borno ya kirto turo a da ya lokta da ma kwamishina rr injiniya mustapha gubiyo rokon zura da ma kwamiti bulada garta da ci da ma fata don yar uskun indi ne garta da ma sai mada kuro le zanan ya gumsu bukar shi man jira hawar da krasa buladiya malari hukuma na kondo ya da sadu ne mai luko dio labo ka harame ce shingo gwamnati kire borno ya da multi buladiya jama duro garta bidiyono kwamishina rr injiniya mustapha gubiyo cira da adresa da masu nadin sandima cira da tamoto karzina da mashiri so da leriso dandan da faron jista so fata da ma jama'a so maranta so jama'a da kawalji da din commissioner da sandiya ga lazana karashin mai banga yaro walza ala kura goza koza numta da mandila fa kindar na fondo drone wakil kondo maji shawara kare bonan wakil tuma ali bula mai ajuwa ko wakil komita da mabula da ga tare jama'a dro guzuna gumna zulmi cira da makada sandiro sino sandiya karsutura sanadin sandiya ga lazana kanada da ma warza kin da ramzan ko da sala din sandiya da makin da ramzan gula rojin ga sai aka ta zaya no chairman kondo abbasaji muhammad nur askran zardiya gwamnati kare borno da flezna bulan mara da garta dur atazukta jama'a na shade rufleta kuncin drone chairman hukuma na yarwa da dukkan yanzu aliyu mara bulore ta wada wakila kan rabka da ma kuma za ku lafe su durocina hukuma na yanga wakilta sun jira da ma san bisar fleta guzu ko junduro chairman ne ta wada da cire lokto wakila kan rabka da ya dace da ramduro le zana da din aliyu mara bulore fa da lamara da ma biske da gulzuna tawa da ma nilefa tiya hafsi nono da shi tabiri misa sana sandiya ga ladana san bisar lamara da ma biske dronya a fleza sandiya amkura da ma bare kan da ramlan holta duro chairman hukuma na yarwa da dukkan yanzu alando bana nera du tuluni findina sosa da magumna kire borno da sandro cheno sandia banazum timaza da masama so babra saku bisken zara da ma dekel she awule do ne tibijan wala no zana mada adirturo alzaka le saladen chairman karafka da engineer ibrahim bune wono sandia ce da ramzuro liya da chairman duro kala bisken za dekel she kintulomi division wala no zana ma adama da sero itano turo no urade ma shiro langurota na sandiya da ma banazin tim za sura da masun za babra saku biskeda a doctoron askran za cha madro please na lokto banna baro amarya da ma sanjira chukuna da cici ma da finu ko dion sama su da babro ko duro ben ada samin ga len cha man kuma ne rodin kule za ali mara bolore kama za da ma mamre dr ali ya mi nan zura da malezna da kapsu drizu chirado secretary kuma da kala za salan karama ada drizu shiro please na chairman hukuma na mamure dr ali yaume chairman hukuma da dum kilen zai da zasna kasadan za da makan da miyar ada galoro kunde duro sura kasadan zai fela ilme da ngalotelan chairman hukuma na sha ne adamu yusuf gasi amkurasa ga laznan dun za maran taro sakuro shi ada lokta da mare dun ya maran ta ko da kutura sakila da murjano ta hasan shi man jira hawar da krasa chairman hukuma na sha ne adamu yusuf gasi wono rai da da mamburo warznan amkurasa dun za maran taro ko duro so ilmu do shi ma da mafutukin da rame wono na dalanga weto jama'a su ada bozna gwamnati gwamna babagana mara zulmi adronga kinta da mafleza tidadu ne sha na ngaloshi sidin drono tamshi ilmi hukuma na sha ne mamman bello asran zar da ya madam ya kadu ya surfles na ga kunta fasar da rafle ta duro kuma unicef john zandayo no hukuma unicef do malama su da halamuna ilmu kan bata da duro gulturo no na kire ladin duriya da masu abaro ko saka do saka zamu sasan jira kun ji sakuncin rosadana umma musulmai su da ga lazana sambi sura ilmu kala adin zailan maza a wurin ala ya gulzina su da noza da ma kan gadoro imam ibrahim shatima zamara arbuhame shi magala ada asirin kutuba da zama ko ladin wakil ne muhammad ibrahim shi malan zama za fiksa jira hawar da su to imam ibrahim shatima kutuba zalan shewo no
sifa ade ma Allah sana na tudu umma bana auren Allah ya gulzina zainono ata zore nin kila adin zai kundon kuncin duron ilmu kila ade da na tudu umma ade ma bana zu hadisa ade ma bara ande ada noji ajis bara ande ade ma noji ne karaza ade asuzu kurushilan cida kundon kuncin duron imam shetima Allah ade ma kangadin suku awado ne kwa bara sina sallallahu ya salam faida cinono ata ade ma maleya zano cinono kadara kuncin duron musulma su ga lazana sambisar dokta da ma sala adasas dokta da ma sirin sala sasaya sande mashiru le zano abido sarino waljaye sala da ma faida sha ko zinano ina jama'a su Allah da turawa da kai da kashe yaro ma da ya fajaran kaudro clientis ne Cikin fassarar labaran za ku ji cewa wakiliyarmu ta jiyo mana ra'ayoyin 'yan Maiduguri kan cigaban da aka samu a shekara ta 2021. Gwamnatin jihar Borno ta samu tallafin wuta mai amfani da hasken rana wanda aka ba wa asibitin Umar Shehu. An kusa kammala gina ƙauyen Malari don mayar da 'yan hijira. Masu kallo amincin Allah ya tabbata a gare mu baki daya daga nan gidan talabijin ta NTA Maiduguri a yau Juma'a 27 ga watan Jumada ula shekara ta 1443 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 31 ga watan Disamban shekarar nan. Ga fassarar labaran mai karantawa Hauwa Bashir. Awanni kaɗan ya rage mu shiga sabuwar shekara ta 2022. Tambayar anan mai al'umma ke faɗi game da ci gaban da aka samu a shekarar, kana kuma me muke tsammani daga gwamnati wanda zai bunƙasa a sabuwar shekarar. Wakiliyarmu Milka Dan Malam ta hoɓɓasa don gano mana amsar da al'ummar Maiduguri ke faɗi a shekara mai gabatowar. Garin na Maiduguri babban birnin jihar Borno gari ne da ya haɗu da ibtila'in Boko Haram wanda ya ruguza tattalin arzikin yankin shekaru da dama, amma don haɗaka da yau kana tsakanin gwamnatin tarayya da ta jiha sun hoɓɓasa don ganin zaman lafiya ya kana cikin jihar tare da gudanar da ayyuka don ci gaban jama'a. A yanzu haka dai al'ummar na fuskantar matsalar haƙewan kayayyaki inda suke fatan samun sauki a shekara mai gabatowa. A ƙarshe dai tare da zummar ganin cewa shekara ta 2022 ta kasance ta fi shekara ta 2021. Gwamnatin jihar Borno ta samu tallafin wuta mai amfani da hasken rana don bunƙasa ayyukan asibitin Umar Shehu wanda mai jiran gadon shugabancin kungiyar injiniyoyin ta ƙasa ya bayar injiniya Tasiu Gidado Huddin. Wakiliyarmu iya maji ta bayyana mana a rahoton ta cewa duba da kalubalen da al'ummar Maiduguri ke fuskanta na rashin wutar lantarki kusan shekara guda, hakan yasa injiniya Tasiu Gidado Huddin ganin ya dace ba da tashi gudunmuwar ga gwamnatin jihar Borno don bunƙasa ayyukan asibitin. A sa'in da yake karban solan da batirinta guda 10 a madadin gwamnatin jihar Borno, kwamishinan harkokin ayyukan gwamnati da ayyuka na musamman Muhammad Kabiru Wanori ya bayyana yabawarsa tare da bayyana cewa hakan lalle zai kawo sauki wajen siyan man injin da ake amfani da shi a asibitin. Hakanan kwamishiniyar lafiya Juliana Bitrus ita ma ta bayyana yabawarta. A ƙarshe shugaban asibitin Muhammad Arab Alhaji, ɗaya daga cikin membobi na ƙungiyar ta injiniyoyi, injiniya Muhammad Gambo Mimarti, shi ma ya bayyana yabawarsa. An kusa kammala ginin da ake gabatarwa a ƙauyen Malari da ke karamar hukumar Kwandiga don mayar da 'yan hijirar muhallansu. Kwamishinan gyara da gina injiniya Mustapha Gubiyo tare da kwamitin sake gina ƙauyen sun tsunduma kan ayyukan gina gidajen da ake kan yi guda 802. Ya gunsu Umar ta bayyana mana a rahoton ta cewa
Ƙauyen Malari na daga cikin yankin da ya haɗu da ibtila'in Boko Haram a shekara ta 2014, inda gwamnati take sake ginawa al'umma matsugunan nasu. Kwamishinan RR Injiniya Mustapha Gubiyo ya zagaya inda ya dudduba ayyukan wanda ake gab da kammalawa. A jawabinsa ga al'umma, kwamishinan ya yi kira a gare su da su kasance jajirtattu tare da yin addu'a. Hakanan memba mai wakiltar Kwandiga a majalisar jiha Ali Bulama Yajiwa, ɗaya daga cikin membobin kwamitin gina ƙauyen, shi ma ya yi kira ga al'ummar kan su kasance masu haƙuri kan halin da suka tsinci kawunan su nan ba da jimawa ba komai zai wuce. A ƙarshe shugaban yankin Kwandiga Abba Saji Muhammad Nur ya bayyana yabawarsa ga gwamnatin jihar Borno. Shugaban MMC Ali Umar Bolori ya bayyana aniyarsa ta marawa kungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Borno baya. Ya bayyana hakan ne a sa'ilin da membobin kungiyar suka ziyarce shi a ofishinsa. Yaruwayya Umar ta bayyana mana a rahoton ta cewa Ali Umar Bolori ya bayyana muhimmancin wasanni, inda ya bayyana cewa hakan yana ƙara haɗa kan juna tare da kira a gare su kan nuna sha'awarsu ga wasan domin zama manyan gobe. Shugaban MMC ya bayyana ba su tallafin naira 720 a madadin gwamnatin jiha don ba su damar yin rajistan kowace kungiya don tabbatar da cewa an fafata da su a wasan kwallon kafa na Division 1. Kazalika a ta bakin shugaban 'yan kungiyar ta kwallon kafan ya bayyana cewa makasudin zuwan su ofishin don neman goyon bayansa don su samu damar yin rajistan kungiyar don yin wasan. Sa'annan ya bayyana yabawarsa ga shugaban kan amincewa da ya cikin gaggawa kan ba su tallafin yin rajistan kungiyoyi guda 24. A wani ci gaba na daban, shugaban MMC ya karɓi bakuncin takwaransa na Maiduguri Dr. Ali Launomi, inda suka zagaya da shi guraren da ake gyarawa a sakatariyar yankin nasa. A ƙarshe shugaban na Maiduguri Dr. Ali Launomi ya bayyana yabawarsa ga shugaban na MMC. Daga cikin irin oppasawarsa kan bunƙasa ɓangaren ilimi, shugaban karamar hukumar Shani Adamu Yusuf Gasi ya yi kira ga iyayen yara kan saka 'ya'yansu a makaranta. Ya bayyana hakan ne a sa'in da ake bikin gangamin saka yara a makaranta na yankin. Murjanatu Hassan ta bayyana mana a rahoton ta cewa shugaban Adamu Yusuf Gasi ya bayyana cewa gangamin na saka yara a makaranta ya zama wajibi ga iyayen yara kan su saka 'ya'yansu a makarantu domin ilimi shine kashin bayan ci gaban al'umma. Hakanan ya yi amfani da damar inda ya kira ga al'umma kan marawa gwamnatin gwamna Babagana Umar Zulum duba da ayyukan da ya na ci gaban al'ummar yankin Shani. Sakataren ilimi na yankin Mamman Bello ya bayyana yabawarsa ga shugaban na yankin da shugabannin gargajiya kan bashi goyon baya da suka yi don yin shirin. Hakanan jami'in UNICEF da ke Shani, Jam Zandai, ya bayyana cewa UNICEF ta gabatar da ayyukan ƙara bunƙasa ilimin malaman makarantar firamare ta hanyar horar da su don ba su ilimi ta hanyar bunƙasa hanyar koyo da koyarwa. A ƙarshe, a lokacin gudanar da shirin, an ɗauki yara sabbi a makarantar firamare tare da ba su kyautar littattafai da jaka game da kayan makaranta. An yi kira ga al'ummar musulmai kan su nemi ilimin sanin mahaliccinsu tare da bin umarnin Allah. Imam Ibrahim Shatima da ke masallacin Alburhan da ke Indim Road ne ya bayyana hakan a hudubarta ta sallar Juma'a yau. Muhammad Ibrahim ya bayyana mana a rahotonsa cewa babban limamin Ibrahim Shatima ya yi kira ga al'ummar musulmai kan sanin girman ubangijinsa, hakan zai ba su damar bin umarninsa wanda zai saka su samun dacewa. Limamin ya kara da cewa bin umarnin Allah shine amfani da koyarwar shugaba Muhammadu, amincin Allah ya tabbata a gare shi, tare da imani da mala'iku da kuma yarda da kaddara. A ƙarshe tare da kira kan ci gaba da addu'a don samun tsira. Masu kallo duka iyakar ƙarshen labaran namu kenan, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. Ina mana fatan kuma samun fatan shiga sabuwar shekara lami lafiya. Allah ya sa mu shige ta da sa'a.